Rancidification, rancidified oil. Good. Ene sanyoma mienu we ene yebehwe. Na yeka se rancidified oil in simple terms no yebeka se oil asay. Anase anwa yedi aduane asay. Yes, ene me kasafa anwa yedi aduane ho. So rancidified oil no me kasafa anwa asay ho. So ho. We ni si wabra ebeye too long exposed to air. Anase heat. So we heat ni bebre. Anase be exposed to inflammable bebre a. Na say na tie anwa ye de aduane no contain so vitamins, and vitamin K, vitamin E, and esawo omega-3 fatty acids, anwa krona wo phytosterols, anwa krona esanso so many fatty acids eboa emasi di a emanipadua no esibran. Yen chen ho kra no say na tie anytime bi a wodi anwa be ye aduane na ahyase no wobema no aye too heated anase overheated no ebasa rancidified because abaye oxidized into what breaky the important nutrients ewo anwanum afri ho tie ne pa o nti se wodi anwa sigya so na se edru smoke point wu se a heat to the extent say entutuo afri mu ba nyame anim no kura nie amenka ne saa wasɛe anwa no afei de wudi akɔ nipadua mu nyinaa ebeye toxic compounds bibi te say free radicals hwɛ reactive molecules bi a ɛsɛe ye cells na we nipadua no mu ɛne ye die ne ntem kra enti saa nwoma we nyinaa betimi ama ye cancers ahodoɔ so hwɛ manogusu a meka sɛ obi bɛka sɛ o mom ye nwene ye hyase di anwa asɛ ne ye hyase sɛ ye hu saa nwoma we ne ye bewu anke mu yi hwɛ yare no sɛ na ɛba a emfiti prekupew enkakran hwɛ wunyini no brebi no na afei wogye wo ho anje na afei ɛhɔ ɛna saa nsunsuanso bɔne we nyina yɛ den ɛdadi ɛwɔ nipadua mu enti mom yɛhwɛ video we ne yɛnhyɛ nwoma bi nso pa quick manogusu a meka sɛ mpacho sɛ wonim obi a ɔwɔ fibroid anase ndafu ɛso yie a wo pɛsɛ ɛso te a mesrɛ wo a die mu me na enwoma bi wɔ hɔnom enkomo wɔ hɔnom wo mo bɛboa wo ama saa ɛhaw we nyina afiri wo so ntem kra. Rancid oil kroya timi produce trans fats and we unhealthy fats bia se yedi ko nipadua no mu a etimi di nsunsuanso bone ahodo ebre yakoma anase etimi lead to so many heart diseases ebia ne yenim kra anwa ahodo wobekɔ baabi no ya nooma bɛbosome eno a ne de ye anwamo eno a ne de ye jollof rice eno a ne de chinchinam eno a ne de ye hyeto eno a ne de ye bibia hwɛ ye pra ye hu enti no mom ye nhye saa enwoma we nso pa enye saa dabi asem betimi ato ye enti mesre sɛ mobɛme ya hye saa enwoma we nso especially yen ase ye no aduane a gisi ye hu sɛ oil no adu smoke point gisi ye hu sɛ entutu anase nwusie bi aba oil nani ansa na ye de jene ye de nkyene ye de mako aguani no mom ye very careful because say anwa no be ye rancid a breaky ahoɔdenno bi a ɛwɔ anwanum de aka nyinaa yare na wudi akɔ woni pedu wonim sɛ rancid oil betimi a produce aldehydes and we harmful compounds bi a sɛ ɛkɔ woni pedua no mu a etimi cause inflammation any health issues ahodo bebree adesua ya esua bebree ɛkɔ YouTube enti mesrɛw hwɛ soro hɔ na bo YouTube link ne so wo subscription any YouTube bo YouTube link in so. Next subscribe to my YouTube channel because videos no more na ehwo na yedigu. Medamase.